Welcome, dear students. So we will continue our video lectures on atomic structure. In our last video lecture, we discussed about different kinds of electromagnetic waves, okay, and the properties of electromagnetic waves like the electric field, vibrating electric field, magnetic field, and the interrelation between different wave parameters. That means a wavelength, frequency, time period, wave number, and velocity of propagation. Today we will discuss Planck's quantum theory. Okay, Planck's quantum theory. Okay, now what is Planck's quantum theory? See, since now you all are in HS syllabus, we will see that we will deal a lot about with energy, the concept of energy, and in chemistry particularly, the concept of energy is very, very important. Okay, and Planck's quantum theory basically deals with energy. Okay, now see, we have an intuition, or our common sense says that energy is emitted or absorbed. We think that this process is continuous. Okay, তাৰমানে আমাৰ কেনেকুৱা ফিল হয় গেছত কুকিং কৰি থাকে যেতিয়া সাপোজ তোমাৰ মায়ে কিবা ৰান্ধিছে সো গেছত যেতিয়া আমাৰ কিবা এটা কুক কৰা হয় আমাৰ ফিল কেনেকুৱা হয় আমাৰ ফিল হয় যে এনাৰ্জিটো কন্টিনিউয়াসলি ট্ৰান্সফাৰ হৈ আছে তাত ঠিক আছে তাৰমানে টেপ খুলি দিলে পানী যেনেকৈ পৰি থাকে ন কন্টিনিউয়াস আমাৰ ফিল হয় যে এনাৰ্জিটো তেনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈছে ঠিক আছে ফ্লেমৰ পৰা আমাৰ যি বাসন থাকিব এটো কুকাৰ থাকিব পাৰে বা কিবা এটা থাকিব পাৰে তাৱা থাকিব পাৰে যি থাকিব তাত কন্টিনিউয়াস ট্ৰান্সফাৰ হ'ব এটো আমাৰ ইনটিউটিভ ব্ৰেইনে আমাক কয় ঠিক আছে যে এনেকুৱা হ'ব লাগে কমন সেন্সত এনেকুৱা ফিল হয় বাট ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এটো বস্তু সাজেস্ট কৰিলে যে এনাৰ্জি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফ্লো নহয় ওকে তাৰ মানে এটো ট্যাপ ওয়াটাৰ পৰি যোৱাৰ নিচিনা এটা বডিৰ পৰা আন এটা বডিত তেনেকৈ এনাৰ্জি ট্ৰান্সফাৰ নহয় ঠিক আছে সো সাপোজ এটা বডিৰ পৰা আৰু এটা বডিত এনাৰ্জি যাব কেনেকৈ এনাৰ্জিটো কেনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব কন্টিনিউয়াস যদি নহয় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব সো ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কে ক'লে যে ইয়াৰ পৰা ইয়াত এনাৰ্জি যাব হ'লে সৰু সৰু পেকেটছত যাব ওকে এটা এটা সৰু পেকেটছ থাকিব আৰু এই পেকেটছত কি হ'ব এনাৰ্জিটো ট্ৰান্সফাৰ হ'ব ঠিক আছে কিন্তু কথা এটা আহে আমিতো নৰ্মাল ডে টু ডে লাইফত এনেকুৱা পেকেটটো ফিল নকৰোঁ যে এনাৰ্জিটো অলপ গ'ল অলপ গ'ল অলপ গ'ল তেনেকুৱাটো আমাৰ ফিল নহয় কণ্টিনিউয়াছলি ফিল হয় বস্তুটো ঠিক আছে সো আমি কেনেকৈ গম পাম যে মানে বস্তুটো পেকেট আছে তাত কথাটো ঠিকেই আমি পেকেটছবোৰটো দেখিব নোৱাৰোঁ বা আমি ফিল কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি চাম যে এই পেকেট বস্তুটো মানি ল'লে আমাৰ বহুত এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ আছে ফিজিক্সত বা কেমিষ্ট্ৰিত যেটো এক্সপ্লেইন হৈ যায় আমি কন্টিনিউয়াস মানিলে বস্তুটো এক্সপ্লেইন নহয় কিন্তু আমি ডিসক্ৰিট তাৰমানে পেকেটছ মানি ল'লে আমাৰ বস্তুটো এক্সপ্লেইন হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে যদি পেকেট আছে আমি কিয় দেখা নাপাওঁ ঠিক আছে সো দেখা নাপাওঁ কিয় কাৰণটো হ'ল যে সাপোজ কৰা আমাৰ বহুত কেইটা পেকেট আছে সাপোজ 1000 পেকেট আছে আমাৰ ঠিক আছে 1000 পেকেটটো কি আছে মই এটা এটাকে তোমাক দি আছো এক পেকেট তুমি দেখা পাই আছা কিন্তু সাপোজ কৰা মই 1 সেকেন্ডত তোমাক 100 পেকেটছ দি আছো যেনেকে আমাৰ গানছ যিবিলাক থাকে না তাত যে বুলেটটো ফায়াৰ হয় ঠিক আছে আমি ইন্ডিভিজুৱেল বুলেট কেটা চাব পাৰো নেকি ইমান জোৰত ইমান জলদি বুলেটছ বিলাক ওলায় যে আমি জাস্ট তেনেকুৱা এটা আমাৰ সাউন্ড এটা ওলাই কিন্তু মানে জাস্ট ফ্ৰেকশন অফ সেকেন্ডত গুটে বুলেট ওলাইয়ে যায় এটো কন্টিনিউয়াস ফিল হয় বস্তুটো কিন্তু বুলেটটো গানৰ পৰা যেতিয়া ওলায় এটো কন্টিনিউয়াস হয় জানো কন্টিনিউয়াস তো নহয় এটা এটাকেহে বুলেট ওলায়
এটা এটাকে বুলেট ওলায় ঠিক আছে কিন্তু বস্তুটো ইমান স্পীডত ওলায় যে আমাৰ কণ্টিনিউয়াছ ফিল হয় ঠিক আছে সো ইয়াতো বস্তু তেনেকুৱা আছে পেকেটছবিলাক ইমান স্পীডত ট্ৰান্সফাৰ হ'ব যে আমাৰ বস্তুটো কণ্টিনিউয়াছ টাইপ ফিল হ'ব কিন্তু বস্তুটো একচুয়ালি কণ্টিনিউয়াছ নহয় এটো কি হয় পেকেটছত হয় ঠিক আছে ডিসক্রিট আছে বস্তুটো ঠিক আছে সো দিস ইজ বেসিক আইডিয়া বিহাইন্ড Planck's quantum theory আৰু প্ল্যাঙ্কে কি ক'লে যে এটা পেকেটৰ যেটো এনাৰ্জি থাকিব সেই এটা পেকেটৰ এনাৰ্জি আমি উলাব পাৰিম প্ল্যাঙ্কে ফৰ্মুলাও দিছিল কিন্তু কেনেকৈ উলাব পাৰিম ফৰ্মুলাটো কি আছে সেইটো চোৱাৰ আগত মই আৰু এটা কথা ক'ম ঠিক আছে কথাটো হ'ল যে তোমালোকে ক্লাস 10ত এটা বস্তু পঢ়িছা চাগে যে আমাৰ যেটো এয়াৰ হয় ন এয়াৰ এৰাউণ্ড আস বা ভ্যাকুয়াম যেটো আছে এইবিলাক ইনসুলেটৰ ঠিক আছে ভ্যাকুয়াম ইজ ইনসুলেটৰ এটো হিট কন্ডাক্ট কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে হিট আৰু ইলেক্ট্ৰিসিটি কন্ডাক্ট কৰিব নোৱাৰে ইনসুলেটৰ বা এয়ারও বহুত ক'ব গ'লে তোমাৰ ইনসুলেটৰে হয় ঠিক আছে কিন্তু আমি যেতিয়া আমাৰ সানলাইট থাকে ন ওকে when we go out in the sun we feel the heat okay don't you feel the heat we feel the heat obviously কিন্তু সানৰ পৰা যেটো লাইট আহিছে এটো ইমান মিলিয়ন বিলিয়ন কিলোমিটাৰছ দূৰৰ পৰা লাইটটো বা পোহৰটো যে আমাৰ ইয়ালে আহিছে মাজতটো গুটেই ভ্যাকুয়াম আছে there is a vacuum in between okay so এই ভ্যাকুয়ামটো পাৰ কৰি এনাৰ্জিটো ট্ৰান্সফাৰ কেনেকৈ হয় ভ্যাকুয়ামটো যদি ইনসুলেটৰ হয় তেতিয়া হলে সানৰ পৰা আৰ্থলৈকে এনাৰ্জিটো কেনেকৈ আহি পায় বিকজ আমি গৰমটো ফিল কৰোঁ ঠিক আছে হিটটো আমি ফিল কৰোঁ হিট এনাৰ্জি হয় কিন্তু আহে কেনেকৈ ঠিক আছে সো সি যেনেকৈ আমাৰ থাৰ্মাছ ফ্লাস্ক যেটো হয় য'ত আমি গৰম পানী বা চাহ গৰম ৰাখে তাত কি হয় তাত থাৰ্মাল ফ্লাস্কবিলাকত কি হয় দুটা লেয়াৰ থাকে আৰু মাজত কি থাকে ইনসুলেশন থাকে ইনসুলেশন মিন্স ভ্যাকুয়াম থাকে এই ভ্যাকুয়ামে কি কৰে ইনসুলেটৰ হিচাপত কাম কৰে হিটটো ফ্লো কৰিব নিদিয়ে সো হিটটো বাহিৰত নোলায় ভিতৰৰ বস্তুটো গৰম হৈ থাকে ঠিক আছে সো যদি ভ্যাকুয়ামে হিট কন্ডাক্ট হ'ব নিদিয়ে তেতিয়া হলে সানৰ পৰা এনাৰ্জিটো কেনেকৈ আহি পায় আমাৰ ইয়াত ঠিক আছে সো চোৱা সানৰ পৰা যেটো এনাৰ্জি আমাৰ ইয়াত আহি পায় এটো কেনেকৈ আহি পায় সো সানৰ পৰা আমি লাইটটো পাওঁ আমাৰ যেটো সান আছে সানৰ পৰা কি হয় পোহৰটো আমাৰ ইয়ালৈকে পোহৰটো আহি পায় ঠিক আছে আৰু পোহৰ লাইট মই লাষ্ট ক্লাছতে তোমালোকক কৈছিলোঁ হোৱাট ইজ লাইট ইজ electromagnetic wave light is electromagnetic wave I told you in the last class okay so what electromagnetic waves actually do they just don't carry the wave just don't carry the vibrating electric and magnetic field but these waves carry energy with them they are very good energy carriers they can carry energies okay and electromagnetic waves has a special ability to travel through vacuum they can travel through the vacuum okay so what happens the sunlight the rays coming from the sun can travel through that vacuum okay and these electromagnetic waves carries energy okay and these waves carries energy from sun to us okay that's how energy travels through the vacuum okay in form of wave okay so basically the transformation of energy from sun to us or from anybody to another body okay happens through through a wave okay electromagnetic wave and from sun there could be infinite number of waves coming okay millions and millions of wave etar pisot eta wave bulletor nisna ki hoy ase ahi ase bulletor nisna teneko bahut waves thakibo pare moi just eta wave uthai loisu eta wave because gute keta wave to same hoy
হয় না নহয় বিকজ সান আমি কেতিয়াবা সান ৰঙা নীলা কালা পিলা তেনেকেতো দেখা নাপাওঁ সানৰ কালাৰ ফিক্স লাইটৰ কালাৰ ফিক্স তাৰ মানে কি সানৰ পৰা সেম ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ ৱেভ ওলাই আছে সেম ফ্ৰিকুৱেন্সি এটো ফিক্স ঠিক আছে সো তাৰ মানে মই এটা ৱেভ লৈ ললো আৰু এটা ৱেভৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি ডেফিনেটলি কি আছে ফিক্স আছে মই মানি ললো যে মই যেটো ৱেভ লৈছো তাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি কিমান তাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি হল মিউ ওকে সো এনেকুৱা বহুত ৱেভ হ'ব পাৰে এতিয়া আমি প্ল্যাঙ্ক থিওৰিত কি কৰিম প্ল্যাঙ্কত মই যেটো প্যাকেটৰ কথা কৈছিলো the packet that I was talking in Planck is nothing but these individual waves okay these individual single waves are carrying energy and how much energy they are carrying what is the exact amount of energy that is present in that wave so mathematically Planck said that energy of each packet and these packets are called quantas okay quantas so these are the quantas that means one single wave is a one single quanta so what is the energy of a single quanta or single wave or single packet it is equal to h into nu is the frequency of the wave that you are talking about and h is called Planck's constant since this is also a constant so you have to remember this value okay and this is 6.636 into 10 to the power minus 34 joule seconds okay so this is the value of Planck constant okay and using this particular equation you can find energy of a single quanta or single packet or the single wave okay now you may think that okay it's fine but we can have thousands millions wave or millions of packets how we will calculate the total energy well it's easy see just suppose that energy is a price so if you know the price of a single apple you can calculate the price of thousands of apples so if you know energy of a single electron then you have to just multiply this one the energy of one packet to you know million packet billion packet and you will get the total energy okay so total in order to find the total energy you just need a n that means number of quantas and you will get the total energy okay so this is our Planck's quantum theory okay now we will do some numerical problems using Planck quantum theory and before going to those numerical problems I'll just write down few equations again I gave you this formula that is mu equal to c by lambda okay for an electromagnetic wave c is velocity of light and lambda is the wavelength of the given wave okay so I gave you h nu so if you replace this nu by c by lambda then you will get h c by lambda so this is also an equation for Planck okay just see why I gave you these two equations because see it depends on what is given in the equation if they gave you lambda in question then you will use this formula if frequency is given in the question then you will use this formula just simple things okay so let's practice a few example related to Planck's formula or Planck quantum theory so first case question is calculate the energy of 1 mole of photon okay so they want you to calculate energy of 1 mole of photon so how we will solve the question this is example 2.6
So you know, see, initially I will tell you the step by step, you know, way. I will tell you the steps how to solve a question. Okay, solving a particular question is not important. That is not what you want to learn. You have to learn how to solve a question. Okay, if you know, once you know the mechanism of solving problems, you can solve any problem. Okay, so how we solve a problem? First of all, when you read a question, write down the information that has been given. Okay, so first information here that is given is the number of photon is 1 mole, and I told you in the first video lecture that mole is a number, and how much is that? 1 mole is 6.022 and 10 to the power 23. This is the number. This is a number which is called 1 mole. Okay, so this is given. The total number of photon is 1 mole. Second thing which is given in the equation is that 1 of photon radiation whose frequency is 5 into 10 to the power 14 hertz. That means the frequency of the photon or the wave is given, and how much it is? 5 into 10 to the power 14 hertz. Okay, 5 into 10 to the power 14 hertz. Okay, and what is the question? Calculate the energy. Okay, now see, we want to calculate energy. What is given? Frequency is given and number of waves are given. Okay, now see, from Planck theory, or suppose if there is no Planck theory, okay, just considering this question, you need to calculate energy and frequency is given. So what you have to do? You have to somehow establish a relation between E and nu. You must find any connection between these two quantities. Okay, so do we have any connection between these two quantities? Yes, we do have. We just studied that energy is related to frequency by this equation. Okay, the energy is related to the frequency by this equation. Okay, so we can use this equation, but in this case, since this was the energy of a single quanta or single photon or single wave, right now we need to determine for this much amount of wave. So just we will do what? We will write an n here. Okay, 1 apple 5 rupees, so 10 apple 50 rupees. Okay, that's the thing, number. So this number is 6.022 into 10 to the power 23. What is the value of h? The value of h is 6.636 into 10 to the power minus 34. And what is frequency? 5 into 10 to the power 14. Okay, and since we are calculating energy, ultimately we will get the results in joules. Okay, and even I can tell you that how it will be joule. See, Planck constant has a unit of joule second and frequency is given in hertz. See, hertz. What is hertz? Hertz is 1 by second. 1 by seconds. Okay, so if you write, instead of hertz, if you write second will cut, you will get joules. Okay, so ultimately the unit will be joule. Okay, now I am not going to the arithmetic calculation part. Okay, because since you are in class 11, you must know how to calculate this thing. You will multiply this part and you have learnt about indices and logarithm. So using indices and logarithm you can calculate this 10 power parts, and finally you will get an answer of 199.51 into 10 to the power 3 joules. Okay, into 10 to the power 3 joules. See, 10 power 3, in first class I told you that when there is 10 power 3 we can write a k for that, kilo. So I can write 199.51 kilojoules. So this is the answer.
Okay, so the arithmetic part is not the important thing. Once you can write the formula, you can calculate it. Okay, it's just simple multiplication and division. The main thing is to establish a connection between the known and the unknown. This is the basic thing behind a numerical problem. There is a unknown and there is a known, and you have to find the connection. You have to find the bridge between known and unknown. Okay, if you know how to connect those known and unknowns, you will be able to solve any numerical problem. Okay, now we will see another example. Okay, so the next example is 2.7. So let's read the question carefully. So question says 100 watt bulb. See, this time 100 watt bulb. So what is what? Power. This time power has been given, and power is 100 watt. What do you mean by 100 watt? From class 10 syllabus, you must know that 100 watt means 100 joules of energy coming out per second. 100 joule of energy coming out per second. This is power. That means what is the power of the electric bulb that is given in the example? From bulb, 100 joule of energy coming each second. Every second 100 joule of energy is coming out. Now bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometers. That means from the bulb, the light which is coming from the bulb, the wavelength is 400 nanometers. Okay, so this thing you will require. So let me write it down. Some conversion I will writing down for you. 1 micrometer is equal to 10 to the power minus 6 meter. 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meters. 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meters. 1 picometer is equal to 10 to the power minus 12 meters. Okay, you will need these conversions. Okay, why? See, nanometer is not a SI unit. Okay, it's not a standard unit. Okay, so we must convert it to SI unit, that means meters. Okay, so 400 into 10 to the power minus 9 meter. 400 will remain as it is. Just for the nano, we will write 10 to the power minus 9. Okay, so 10 to the power 9 minus 9 meter. Okay, so we got our second information. The question is, calculate the number of photons emitted per second by the bulb. That means in this question, you have to calculate the number of photon. Photon means quanta or wave. You have to calculate that how many waves are coming per second. Okay, so see, it's something like that. Suppose, just I assume that one single wave has an energy of E. Suppose its energy is E. Then what actually is happening? We want to know that how many waves are coming per second. How we will calculate that? We know that how much energy is coming out per second. How much energy is coming out of the bulb per second? 100 joules. See, it's given. 100 joule of energy is coming out of the bulb per second. Okay. So first, let me write connection between energy and lambda. So I gave you this formula that when lambda is given, you have to write hc by lambda. For frequency you can write h nu, but for lambda you have to write hc by lambda. Now this is energy of a single photon or single quanta, but we know that we don't have a single quanta. We are having n number of quantas. We know that we don't know what is the n. So let's just write n. We'll just write n.
That means n number of waves together they are making E amount of energy. And what is the value of E? The value of E is 100. It's given 100 joule in 1 second. So because since why? See, they want you to calculate number per second. So since this is also in per second and number we have to calculate in per second, so we can write this equation. So that means 100 joule of energy is created by n number of waves, and those waves h value is fixed. The value of c is also fixed, it is velocity of light, and lambda is given. Now just rearranging this equation will give you n equal to 100 into 400 into 10 to the power minus 9 divided by 6.636 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8. Okay, and when you solve this arithmetic problem, you get 2.012 into 10 to the power 20 per second. Why I am writing this per second? Because this is the number of photon coming out per second. This is the number of photon or number of wave coming out of this bulb per second. Okay. So I hope you understand how to use h nu and hc by lambda formula. Okay, try to do some problems from NCERT, or if you cannot do, we will discuss few examples later also, but just you have to remember these mathematical formulas. Okay, because if you remember the formula, okay, you can solve numericals related to Planck's quantum theory very easily. Planck's quantum questions related to Planck's quantum theory are actually very easy. Okay, because we have direct formula to calculate the energy, or sometimes energy is given, you have to calculate lambda, or lambda is given, energy is given, and you are asked to find frequency. So if one thing is given, you can find other two things. Okay, because h is constant, velocity of light is also constant. Okay, so since we are doing with 2-3 constants and 1-2 variable, so if one is given, you can find the other thing. Okay, so this is our Planck quantum theory. In the next video lecture, we will discuss photoelectric effect. Thank you.